Former Mohun Bagan footballer Balai Das Chatterjee was posthumously accorded Mohun Bagan Ratna during the club's Foundation Day ceremony on Monday. Former players Subrata Bhattacharya and Prasun Banerjee were also felicitated during the function held in remembrance of the IFSL triumph in 1911. The club also unveiled the senior football team for new season in presence of coach Karim bin Charifa, who joined today after completing AFC Pro license coaching in Mumbai. The awardees were Balai Das Chattopadhyay, the Mohun Bagan Ratna, Subhamay Das, the Dhirendra Memorial Award for Best Cricketer, Denson Devadas for Karuna Sankar Bhattacharya Memorial Award for the Best Footballer, and Asha Roy for Sailan Manna Memorial Award for Best Sportsperson. Let's watch what the grandson of the late Balai Das Chatterjee, Mr. Biswajit Chattopadhyay, said to Extra Time after receiving the honourable award on behalf of his late grandpa. গর্বিত এই জন্য মনে হচ্ছে কারণ আমার পুরনো স্মৃতি ফিরে আসছে। আমি এই ক্লাবে অলমোস্ট 45 বছর আগে দাদুর সঙ্গে আসতাম, তখন খুবই ছোট, 7 বছর 8 বছর বয়স। তারপরে এখন এলাম। উনি মারা গেছেন 74, 40 বছর হয়ে গেছে, কিন্তু অ্যাটলিস্ট মনে করে ওনার যে সম্মানটাকে দেওয়া হচ্ছে সেটা আমি রিসিভ করলাম, ভালো লাগছে।